Afrika Mashariki. Mimi ni Zablon Macharia, nasema karibu makinika hadi mwendo wa funga kazi. Naanza na haya. Waziri Mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amezindua rasmi azma yake ya kuwania wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia. Akizungumza katika kongamano lililowaleta pamoja wajumbe kutoka bara la Afrika, Raila ameahidi kubadilisha tume ya Umoja wa Afrika kwa kuleta maendeleo, ambapo pia alitoa wito kwa viongozi wa Afrika kufanya kazi kwa pamoja. The candidates of the African Union Chairperson, Right Honorable Raila Amolo Odinga of Kenya, ladies and gentlemen. Now, my extensive travels across the length and breadth of Africa have exposed me to the enormous riches and unexploited opportunities in our great continent. I have also had the opportunity to serve the African Union High Representative for Infrastructure Development in Africa between 2018 and 2023, for which I remain profoundly grateful. But I have also represented the AU in other capacity. When Ivory Coast was in turmoil, the then chair of the AU, Mr. Jean Ping, approached me and asked me to be the African Union representative to mediate the crisis in Ivory Coast. I have also been involved in other peace initiatives in Burundi under Maldimu Julius Nyerere to negotiate peace in Burundi. I was also involved in Mozambique when there was a crisis, when the opposition had refused to accept the results and they needed somebody to go and bring them together. So I understand Africa from other perspectives. But I was asked by the current chair to be the High Representative of Africa on the field of infrastructure. And I know most of the representatives here from that perspective. This position gave me the opportunity to further appreciate Africa's myriad infrastructural and associated challenges. Napotoka kule Ethiopia narejea katika kaunti ya Mombasa, na mpata gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir amelalama kutokana na kucheleweshwa kwa mgao wa kaunti kutoka kwa serikali kuu kwa miezi mitatu sasa. Ijapokuwa kaunti zinasalia bila pesa, gavana Nasir ameitaka serikali kuhakikisha mgao wao wanaupata, kwani bado kuna kaunti ambazo wauguzi wamesalia kwenye mgomo. Nimesikia katika mtandao wengine wakiongea ati fedha za kaunti ziliregea. Mimi nataka kuambia wale wenye kuongea lugha hiyo, wacha fedha za kaunti hata atikuwa zimeregea. Sahi tunaingia mwezi wa 3, serikali kuu haijatuma pesa katika kaunti ya Mombasa. Wacha ile kusema ati sijui pesa zinaregea. Urongo, utapeli, lugha ambao kwamba haina maana, lugha ya kuchochea. Regeleeni na muanze kuuliza kwa nini sahihi tunaingia mwezi wa 3 serikali ya kaunti ya Mombasa haijapokea fedha yoyote kutoka kwa wale ambao wako katika serikali kuu. Tumeelewana mpaka hapo? Hata ikawa ni Kenya nzima, Mombasa tujigambe, leo madaktari wote wanalipwa mshahara on time. Mombasa tujigambe, wafagiaji wote wanalipwa on time. Mombasa tujigambe, wale ambao kwamba ni makontrakta walojenga zile barabara wanalipwa haki yao on time. Mombasa tujigambe, hizi fedha tunazitoa licha ya kuwa pesa hazijakuja kutoka kwa serikali kuu. Tusiambiane mambo ati sijui ni mambo ya watu wote. Mambo ya watu wote, angalieni kwengine vile ambavyo kwamba manasu wana strike. Angalieni vile mambo watu wanavoteseka. Tumeelewana? Tumefahamikiana? Tutayapambana yote, na wale ambao kwamba wenye kutuma tunawaambia watafutilieni vijana kazi, msiwatume vijana waharibu programu yao ya Mombasa yangu bure.
Akina mama mnakubaliana na mimi? Si mnakubaliana na mimi? Kutoka Mombasa na fululiza hadi katika kaunti ya Migori, na wapata wakulima katika kaunti ya Migori wamehimizwa kukumbatia mbinu za kisasa za kilimo ili kuongeza uzalishaji wa chakula nchini. Kulingana na mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, serikali ya kitaifa imeweka mikakati kabambe ili kuwawezesha wakulima kuboresha mbinu zao za kilimo na kuimarisha soko la mazao yao. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Migori Ochilo Ayako akiwahimiza vijana kutumia rasilimali zilizoko karibu nao kama ardhi na maji ya mito ili kukuza kilimo eneo hilo. All right. And as we are setting county with food surplus, you didn't have any jahapa. There was no hunger here because you balance off. The people of Lower Kuja, Nyatiga area are fishermen. And I don't know fisher ladies, we've told there is a term like that. The other side, they are sugarcane farmers. Long time ago, there was cotton around here. And it was balancing off so well that the entire county was graded as a county that is food surplus. I want you to work very hard because you are endowed, you still have land. You have very, very good land. The soils are good, the rains are not badly off, and even if sometimes the rains disappear, you can also keep livestock, you put feedlots here, and continue with your economic activity in agriculture. I want to urge all of us, because I know this place is a place for fishermen, and many people here are doing business in fishing industry. The government has its plan still to roll out more landing sites. I want us to improve our techniques. I want us to turn our fishing into a business. Not to go and fish one or two, and then you come, you sell one, you come and eat another one, and you sleep for tomorrow, you go back. For us to have our financial services access to finances, agriculture is the key, because Nyatike has land and we have a big river here and we can do irrigation. These young people will help us produce food to feed us, and also food for us to have raw materials and agri-business, including agri-based industries. Watetezi wa haki za binadamu wamemwomba inspekta mkuu wa polisi kumkamata mwanasiasa mmoja na msaidizi wake kwa madai kuwa alishiriki kuvuruga mkutano wa hadhara eneo la Kakoneni, kaunti ya Malindi, huku mbunge wa Malindi Amina Mnyazi akipinga kuhusika na tukio hilo la kuvuruga mkutano ule. Kwa upande mwingine, wanaharakati hao wamesema kuwa wataendelea kuwahusisha wananchi kuhusu masuala yanayoathiri maisha yao bila uoga wowote. Solidarity forever, we shall always fight for rights. Na tunaitisha Inspector General of Police, all mandated authorities ambao wako chini ya gatuzi hili la Kilifi, they take this matter very serious. Tunataka haki kaweze kufanyika, kwa sababu sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu ndani ya Malindi na the whole country, we are not safe. We are not safe kwa sababu our lives are at risk, are at danger kwa sababu ya watu kama vile Amina Mnyazi. Na sisi tunataka aweze kushikwa, na yule mtu wake ambaye anaitwa Mapenzi kutoka pale Kakoneni ambaye anamrepresent ashikwe na afunguliwe mashtaka. It is extremely unfortunate. And these politicians that we have, you know, they think that they own this country. Because you're a member of parliament, you feel you will decide who comes, who goes, who holds a meeting, who holds a baraza, and you are very mistaken. And this is what we want to communicate. Kenya is a free country. Everyone and anyone has any right to hold a meeting, to hold discussions, to deliberate on matters that affect the people there and matters that affect the country in general. Ni wazi na ni dhahiri kwamba hii nchi wanasiasa wanaichukulia kama nchi ni yao. Kama wanaharakati, hali yenye imefikia mahali tumefikia, hatutaacha kuhamasisha jamii.
Hatutaacha kuinject, hatutaacha kuexpose vitu wenye hawavifanyi katika jamii. Sisi ni kuwaelimisha jamii. Sisi ni wa kuwafungua jamii macho kwa leaders ama viongozi wanaowachagua. Iweje sisi tuweze kuwa attack watu wanawake waliokuwa pale katika ile gari? Walikuwa na malengo gani? Hatutanyamaza, na wakati kama huu na karne hii iliyofikia hapa, hii nchi si nchi ya watu tena kutishiwa maisha. Polisi kutoka kaunti ya Machakos wamenasa katoni 983 za pombe katika maskani moja eneo la Momboni, kaunti ya Machakos. Pombe inayokisiwa kuwa ni ya thamani ya shilingi milioni 3.4. Akithibitisha kisa hiki, naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich amebaini kuwa mashirika husika ikiwemo KEBS na KRA tayari wameanza mchakato wa kuchunguza uhalali wa pombe hii. Kwa upande wake, kamanda wa polisi katika kaunti ya Machakos Patrick Lovolia akitoa onyo kali kwa wanaokodisha nyumba zao walanguzi hawa wa dawa za kulevya na wauzaji wa pombe haramu. Katika juhudi za kukabiliana na uuzaji wa pombe haramu nchini, polisi katika kaunti ya Machakos wamenasa zaidi ya kartoni 983 za pombe katika maskani moja eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, pombe inayokisiwa kuwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3.4. Yesterday night, police officers acting on a tip off from members of the public visited one of the premises within Mumbuni area, and upon doing their investigations, they were able to impound alcoholic products going by the name Trace and Super. If you combine the total value of the two brands, it comes to 3,415,000. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Machakos David Rotich, juhudi za wananchi kwa ushirikiano wa polisi ndizo zimewafanya kunasa pombe ile ambayo inakisiwa kuuzwa kwa njia ya kimagendo, akibaini kuwa mashirika husika tayari yameanza uchunguzi ili kubaini uhalali wa pombe ile. We have invited KRA, who are already here. We have also invited KEBS and Nakada. Now, the reason why these products were impounded, one, they were in a residential area, not a designated distribution store. That raises suspicion because genuine products are usually distributed in a well-known area. Kutokana na hili, kamanda wa polisi katika kaunti ya Machakos Patrick Lovolia ametoa onyo kali kwa wanaokodisha nyumba walaguzi hawa na kuhimiza umma kuripoti visa vyovyote vinavyoonekana kuwa na taharuki. Mimi ninatoa onyo kwa wale watu wako mashinani, wale ambaye watakubali nyumba zao zikombolewe na mtu ambaye hawajui ni nani. Nyumba yako mtu akiingia, kama ni kwa ploti, kama ni nyumba yako private, hakikisha umejua huyo mtu nani anafanya kazi gani. Kwa sababu tukinasa pombe, bangi ama drugs kwa nyumba yako wakati huu wa festive season, hata hiyo nyumba utapoteza. Nataka tupeane onyo kwamba tukipata outlet ambao inauza pombe aidha haramu ama pombe ambayo haijalipiwa ushuru, basi leseni hamtapata na tutakancel license zenu na mtakuwa blacklisted. Katika msako huo, polisi waliweza kuatia baroni washukiwa 3 pamoja na gari aina ya Probox inayokisiwa kusambaza pombe hii maeneo tofauti. Isaac Musioka, Undugu TV. Wafanyikazi wa bima ya afya ya SHA wameshirikiana na serikali kuu na ile ya kaunti kuwasajili watu wapya katika bima hiyo. Kaunti ya Embu, kaunti hiyo inalenga kusajili familia zaidi ya 200,000 kabla ya mwisho wa mwaka huu ili kuhakikisha wakazi wa kaunti hiyo wanapokea huduma za afya bila shida za kifedha. Katika kaunti ya Malindi, imebainika kuwa ukosefu wa vitambulisho umekuwa kikwazo kikubwa katika zoezi la kuwasajili wakazi wa eneo hilo kwenye mfumo mpya wa bima ya SHA. Kaunti ya Embu imesajili watu takriban 1,105 katika mfumo mpya wa afya ya SHA, ikinuia kusajili familia takriban
206 ifikiapo mwisho wa mwaka huu. Kamishna wa kaunti ya Embu Jack Obuo amesema kuwa watashirikisha wazee wa vijiji, machifu na wasaidizi wao ili kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kujisajili katika bima mpya ya SHA, kwani anaamini kuwa wengi hawajajisajili kwa vile hawana ujuzi wa kutosha kuhusiana na mfumo mpya wa afya wa SHA. Households 206,000 households Embu County. Tuna target kwamba by the end of December wamekuwa sensitized na wameregister. Tumejumuisha village elders, tuko nao kwa hii program. Tumejumuisha administrators, chiefs, assistant chiefs na our ngao. Tunafanya mabaraza kila wiki, baraza moja, na tunafanya town hall meetings. Tumetarget kila ward within the next 2 months. Kila ward kwa Embu County watapata opportunity ya kuwa sensitized kwa maneno ya SHA. Kwa upande wake meneja wa SHA wa kaunti John Kipkemboi amesema kuwa ingawaje hapo awali kumekuwa na changamoto wakati wa usajili, sasa wanatarajia hakutakuwa na vizuizi vyovyote vitakavyoathiri kampeni hii kwa vile marekebisho tayari yamefanyika. SHA, the national government, ngao, and the county government, we shall push the figures and register our people to SHA, because that is the way to go. Initially we had system challenges which we've actually addressed. Currently we have technical people from the consortium who are providing the services to us. Kwingineko katika kaunti ya Kilifi, inasemekana kuwa wakazi wengi katika kaunti hiyo hawajaweza kujisajili kwa vile hawana vitambulisho, hivyo basi wakilazimika kulipia matibabu yao kutoka mifukoni mwao. Aidha, mfumo wa SHA umeonekana kusifiwa huku wakazi wa kaunti hiyo wakizidi kuhimizwa kujisajili. Changamoto kubwa ambayo tumeipata kufikia sasa kule maternity na hata pia katika vitengo vingine ni watu ambao hawajajisajili kwa SHA. Kwa sababu kubwa ni kwamba hawana vitambulisho. Zamani pengine mtu angetumia kitambulisho cha mamake ama mtu ambaye tunamuita guardian, lakini sasa hivi sheria inasema kwamba kila mtu aliye na kitambulisho ajisajili kwa SHA. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa tumeipata, lakini endapo utajisajili tunafurahia because zamani tulikuwa tunangojea 2 to 3 months for the card to mature, but now we can register and you immediately are eligible for services. Immaculate Karimi, Undugu TV. Wahadhiri hapa nchini wameendelea na mgomo wao na kuilaumu Wizara ya Elimu kwa madai ya kutokuwa na nia kusuluhisha mgomo wao. Wengine wao wanalalamikia malipo duni na kukandamizwa kwa baadhi yao na manaibu chansela kutoka vyuo mbalimbali. Sasa wanaitaka serikali kusuluhisha swala hili la mgomo kwa kuhakikisha wanatekeleza mkataba wa makubaliano wa mwaka 2021 mwaka 2025. Dedan Kimathi is one university where the strike should proceed even up to next year. The reason why we are saying this is because this is one university where our workers have been mistreated. And we want to caution the Vice Chancellor that we are not going to take this anymore. It is a high time that workers of Dedan Kimathi are paid their correct salaries as we had calculated in our CB of 2017-21. Right now, those who are working in these universities are earning much lower salaries than people of the same grade, same notch, employed at the same time in other universities. The people that we have in this ministry seem not to be serious. As a union, we have realized that the CS and the PS are not ready. They are not willing to resolve this matter. And you are saying, if you are not willing to resolve the issue affecting lecturers, please leave, resign and leave your office. We want people who are serious, people who are ready to engage us. You have seen that the CS is opening a container while lecturers are striking. Seriously? We are telling the government, we are telling the vice chancellors and their union, because we have discovered the vice chancellors have a union that they are using to intimidate their workers, that
It's the early time they banned the midnight oil and resolved this matter. We have the matter going on in Parliament, and they seem oblivious of the gravity of the situation. The negotiations must continue. The Dedan Kimathi Roko issues are becoming unbearable. Only last week, one of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. That is a direct contravention of our return to work formula. Na mnafungia kazi hapo, tupatane wakati mwingine na Kerethia Maulana. Nimekuwa wako Zablon Macharia. Kuwa na adhuhuri njema. Kwaheri.